El solvido del tren fue un lamento largo y triste contra el inmenso cielo blanqueado por el sol de Nevada. Era el sonido de una partida, de un final, y para la joven que quedó parada en el andén polvoriento, era el sonido del fin de su mundo. Ella permanecía completamente quieta en medio del caos de mozos y pasajeros, una mancha de seda rosa delicada en un mundo de polvo marrón y madera curtida. Su vestido, de cuello alto y ajustado, era algo que nadie en el pueblo de Redemption había visto antes. Su color era un desafío floreciente contra el duro escenario de su humiliación pública. El hombre que debía convertirse en su esposo, un comerciante robusto llamado Walter Harrison, la miró una sola vez, y su rostro se torció en una mueca de desprecio. Habló en voz alta, para que toda la multitud lo escuchara. No es lo que me habían descrito. Pequeña, flaca, y ni siquiera trajo una dot que valga la pena. Harrison arrojó un solo $1 de plata al andén, a los pies de ella, como pago por las molestias. Luego se dio la vuelta, subió al tren que iba hacia el este sin mirar atrás, y desapareció. El $1 de plata quedó brillando bajo el sol opresivo del verano, un pequeño monumento reluciente a su vergüenza. La multitud, que segundos antes solo miraba con curiosidad, se convirtió en un jurado. La observaban con una mezcla de lástima y desprecio. El jefe de estación, un hombre de bigote quedo y seno permanentemente fruncido, comenzó a caminar hacia ella. ¿No puede cuidarse aquí, señorita? Circuló, dijo señalando con el pulgar. Ella no pareció entender sus palabras. Sus ojos oscuros seguían fijos en algún punto más allá del horizonte tembloroso. Sostenía entre las manos un pequeño bulto envuelto en tela, su única posición en aquel país nuevo y despiadado. Arthur Vance vio toda la escena desde el otro lado de la calle, mientras cargaba un saco de forraje en su carreta. Era un hombre acostumbrado a mantenerse al margen. Su rancho quedaba unos 10 kilómetros del pueblo, una existencia solitaria talada a fuerza de voluntad en una tierra que no perdonaba errores. Arthur solo iba a Redemption cuando necesitaba provisions o correo, y nunca se cuidaba más tiempo del necesario. No tenía paciencia para los chismes del pueblo, y mucho menos para su crueldad casual. Pero esto era distinto. Era la naturaleza deliberada y teatral del rechazo lo que se lo asentó como una piedra en el estómago. Era la forma en que Harrison había actuado para la multitud, convirtiendo un arreglo privado en un espectáculo público. Arthur vio al jefe de estación acercarse cada vez más a la mujer, con la voz cada vez más alta, más insistente. Vio el leve temblar de las manos de ella al aferrar su bulto. Algo dentro de Arthur, esa parte calada y con principios que rara vez mostraba al mundo, se negó a quedarse quieto. Amarró el saco de forraje, se limpió las manos polvorientas en el pantalón, y cruzó la calle. Sus pasos eran lentos y firmes, los tacones gastados de sus botas resonando suavemente en el polvo espeso. El jefe de estación levantó la vista, sorprendido, cuando Arthur se detuvo junto a la mujer de rosa. Esto no es asunto tuyo, Vance, le dijo. Arthur lo ignoró. Miró a la mujer. De cerca era más pequeña, su rostro pálido y quieto. Cuando por fin sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él, no había lágrimas en ellos, sino una quietud profunda y cansada, como agua estancada. Arthur no sabía una sola palabra de su idioma, y supuso que ella tampoco entendía el de él, así que usó el lenguaje universal de la frontera, la practicidad. Se señaló a sí mismo. Arthur. Después señaló hacia su carreta, y hizo el gesto de comer. Luego la señaló a ella, y hizo el gesto de remover una olla. Era torpe, tosco, pero era lo único que se le ocurrió. Necesitaba alguien que lavara su casa. Su hogar era un desastre de soltero, un lugar donde el polvo se acumulaba en las esquinas y sus comidas eran una rotación monótona de frijoles y cerdo salado. Lo estaba ofreciendo un trabajo nada más. Un techo a cambio de trabajo. El jefe de estación resopló. ¿Qué demonios estás haciendo, Vance? Ella es problema de Harrison. Harrison viene en un tren,
Dijo Arthur, con vos baja y firme, sin apartar la mirada del rostro de la mujer. A mí me parece que no es problema de nadie y yo necesito una cocinera. La mujer observó las manos de Arthur, luego lo miró a los ojos, buscando algo. Él sostuvo su mirada, tratando de transmitir lo que no podía decir con palabras. Que no le haría daño, que aquello era una propuesta honesta, que no le ofrecía caridad, sino un trato. Su dignidad a cambio de la comodidad de él. Después de un largo momento en el que todo el andén pareció contener la respiración, ella dio un asentimiento único, casi imperceptible. Arthur se agachó, recogió el dólar de plata que Harrison había arrojado, y lo puso en la mano del jefe de estación. Por su bolito, dijo, aunque sabía que ella no tenía bolito en el lugar donde ir era un gesto, una forma de cerrar el capítulo público de su humiliación. Luego tomó el pequeño bolto de ella y se dirigió hacia su carreta. No miró atrás para ver si lo seguía. Simplemente confió en que así sería. Segundos después, escuchó el suave susurro de la seda de su vestido y el paso ligero de sus zapatos de tela sobre el polvo, detrás de él. El pueblo de Redemption los vio partir, y los murmullos los siguieron como un enjambre de insectos invisibles. Arthur Vance todavía no sabía que aquel simple acto de decencia, nacido de su terca negativa a tolerar la crueldad, acababa de cambiar el rumbo de su vida para siempre. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, el silencio de su rancho podría romperse con algo más que el viento. El camino hacia su propiedad transcurrió en silencio. El sol golpeaba la carreta, y el calor se elevaba en olidas temblorosas desde la tierra reseca. Arthur mantenía la vista fija en el lomo de sus dos mulas fuertes, sintiendo la presencia de la mujer a su lado como algo tangible. Ella iba sentada muy erguida, las manos cruzadas sobre el regazo, sobre su bolto, la mirada al frente. No se inmutaba con los baches del camino, su compostura era tan suave y inquebrantable como la seda de su vestido. Cuando por fin llegaron, Arthur vio su rancho a través de los ojos de ella por primera vez. No era gran cosa. Una casa pequeña de adobe que se inclinaba levemente hacia el oeste. Un granero robusto, un corral, un pozo. Todo rodeado de kilómetros de tierra abierta salpicada de artemisa y algún enebro testarudo. Era un lugar solitario, construido para sobrevivir, no para la comodidad. El polvo estaba en todas partes, un fino polvo rojizo que cubría cada superficie, dentro y fuera de la casa. Detuvo la carreta y bajo de un salto. Esto es todo, dijo más para sí mismo que para ella. La ayudó a bajar del asiento de la carreta, y su mano rozó brevemente la extraña y suave tela de la manga de ella. Se sentía fuera de lugar allí, como una flor floreciendo en el desierto. Arthur la guió hacia el interior. La habitación principal servía como cocina, comedor y sala. Una estufa de hierro fundido se erguía fría en un rinzón. Una mesa tosca y hecha a mano, con dos sillas, ocupaba el centro. Una capa de polvo cubría todo. Una pila de platos sucios descansaba junto a la palangana. Era el hogar de un hombre que trabajaba de sol a sol y caía en su cama exhausto, sin energía para las tareas domésticas. Arthur sintió una punzada repentina de vergüenza. Señaló la estufa, la despensa, la pequeña habitación que sería de ella. Tú te quedas aquí, dijo, señalando el cuarto. Yo estar en el granero. Sintió una necesidad urgente de escapar, de dejar que ella se aclimatara sola esta dura nueva realidad. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Durante la hora siguiente trabajó en el granero, reparando un arns, la mente llena de dudas. Había actuado por impulso, algo que rara vez hacía. ¿Qué había hecho? Había traído a su casa una mujer extranjera, deshonrada y abandonada, una mujer que no hablaba su idioma. Los murmullos del pueblo se convertirían en un rugido. Harrison era un hombre con dinero y influencia. No lo agradaría que Arthur Vance se hubiera entrometido. Pero lo que encontró al volver a la casa acaló sus dudas. Un fuego crepitaba en la estufa, una olla de agua ya se calentaba.
Los platos sucios habían desaparecido, lavados y apelados. La mesa estaba limpia. La mujer, a quien había decidido llamar me hasta poder aprender su verdadero nombre, barría el piso con una gracia calada y eficiente, cada movimiento económico y preciso. El ridículo vestido rosa había desaparecido, reemplazado por una túnica oscura y sencilla y un pantalón que debía haber traído en su bolso. Se veía más pequeña sin sus finas prendas, pero también más capaz, más firme. Ella alzó la vista cuando él entró, con expresión indescifrable, y volvió a su trabajo. Arthur se quedó parado en el umbral, sintiéndose un extraño en su propia casa. Le había ofrecido un trabajo de cocinera, pero ella ya estaba transformando el aire mismo del lugar. Y esa noche se sentó a comer algo que lo hizo cuestionar cada comida que había probado antes. De sus escasas provisions de cerdo salado, frijoles, harina y unas cuantas cebollas marquitas, ella había creado algo extraordinario. El cerdo se había cocido a fuego lento con hierbas que debía haber traído consigo, volviéndolo tierno y aromático. Los frijoles quedaron ricos y sabrosos. Incluso había hecho una especie de pan plano y sabroso sobre la estufa. Comieron en silencio, y los únicos sonidos eran el tintinio de los tenedores y el chisporrodio del fuego. Arthur la observaba comer. Ella era deliberada, con postura perfecta, concentrada por completo en su comida. Había en ella una dignidad inquebrantable. La había visto en su momento más bajo, recazada públicamente ante todo el pueblo. Y sin embargo, allí estaba, creando orden y belleza del caos de la vida de él. Arthur comenzó a comprender que no la había rescatado. Había contratado a una fuerza de la naturaleza. Los días encontraron un nuevo ritmo. Arthur se levantaba antes del amanecer y se dirigía al granero. Cuando volvía para la comida del mediodía, la casa estaba limpia y una comida caliente y deliciosa lo esperaba en la mesa. Por las noches comían juntos, en su silencio acostumbrado. Poco a poco, con cautela, comenzaron a comunicarse. Él señalaba un objeto y decía su nombre. Mesa. Agua. Caballo. Ella escuchaba, con la cabeza inclinada, y luego repetía la palabra con una voz suave y musical. A su vez, ella lo enseñaba palabras de su propio idioma, señalando las especies que usaba, las verduras que hacía brotar de un pequeño parche de tierra que había cultivado detrás de la casa. Su jardín era un milagro. La tierra era dura y seca, pero ella la cuidaba con fiera devoción, regándola subwa tras subwa desde el pozo. Pronto brotes verdes atravesaron la tierra roja. Ella no era solo una cocinera. Era una criadora, alguien capaz de dar vida y sabor a un pasajero. La vida de Arthur, que había sido un ciclo de trabajo duro y agotamiento, ahora tenía un centro. Tenía una casa limpia, buena comida y una presencia tranquila y constante. Se sorprendía esperando con ansias volver del campo, preguntándose qué nueva magia culinaria habría hecho ella. Comenzó a traer cosas del pueblo, no solo provisions sino pequeños regalos. Una bolsa de mejor harina, unas cuantas papas preciadas, un retazo de tela de algodón sencilla. Los dejaba sobre la mesa sin decir palabra, y ella los recibía con un pequeño gesto de agradecimiento. El pueblo, sin embargo, no había olvidado. Cuando Arthur fue por provisions unas semanas después, sintió el cambio. Los saludos habituales, aunque bruscos, fueron reemplazados por miradas frías. Los hombres dejaban de hablar cuando él entraba en el almacén general. El dueño, un hombre llamado Jeb, lo atendió con el rostro de piedra. Mientras Arthur cargaba su carreta, dos hombres salieron del callejón junto a la cantina. Eran hombres que trabajaban para Harrison, matones a sueldo conocidos por su brutalidad. Vance, dijo el más grande, escupiendo un chorro de yugo de tabaco cerca de la boda de Arthur. El señor Harrison no está contento. Te llevaste algo que le pertenecía. Ella es una persona, no una propiedad, dijo Arthur con voz tranquila pero firme, sin detener su trabajo. Él no lo vi así, insistió el hombre con desprecio. La cuer de vuelta. O al menos cuer lo que se suponía que ella había traído.
Arthur así detuvo y así volvió hacia ellos. Entonces que venga el mismo a pedirla. El hombre dio un paso más cerca, sacando pecho. ¿Eso no es buena idea, granjero? Podemos ser muy persuasivos. Arthur no así tenso. No busco la escapada que guardaba bajo el asiento de la carreta. Simplemente miró el hombre, con una mirada firme y inquebrantable. Era la misma mirada que usaba con un caballo asustado, calma y absoluta. No había miedo en ella, y eso inquieto el mate más que cualquier amenaza. Después de un largo momento de tensión, el hombre gruñó y retrocedió, arrastrando a su compañero con él. Esto no ha terminado, gritó por encima del hombro. Arthur los vio marchar antes de terminar de cargar la carreta. Pero mientras conducía de vuelta al rancho, un nudo frío así lo formó en el estómago. Sabía que el hombre tenía razón. Aquello estaba lejos de haber terminado. Había visto cómo me observaba el horizonte cuando creía que él no la miraba, como esperando una amenaza que sabía que llegaría. Y comprendió que su silencio no era miedo, sino un tipo distinto de fortaleza. Una tarde, después de que una violenta tormenta de verano hubiera pasado, dejando el aire limpio y fresco, Arthur encontró a me sentada en los escalones del porche, contemplando el paisaje recién lavado por la lluvia. El cielo tenía un color púrpura magalado, y las primeras estrellas comenzaban a asomar. Arthur salió con dos tazas de café aguado y se sentó en el escalón junto a ella, dejando una distancia respetuosa entre los dos. Ella lavaba con el más de 2 meses. El jardín florecía. La casa se sentía como un hogar. Su mundo había sido transformado por la presencia calada de ella. Y sin embargo, apenas sabía nada sobre su vida. Sabía que era un genio con la comida, que trabajaba incansablemente, y que poseía un núcleo de fortaleza interior que admiraba profundamente. Pero el motivo de su humiliación pública seguía siendo un misterio. Finalmente reunió el valor para preguntar. Harrison, dijo y el nombre sonó feo en aquel atardecer tranquilo. Hizo un gesto de empujar algo lejos. ¿Por qué? ¿Por qué dijo ir? Me guardó silencio largo rato, mirando fijo su taza. Arthur pensó que tal vez no respondería, que había cruzado una línea. Cuando por fin habló, su inglés seguía siendo vacilante, pero más claro que nunca. Él quería oro, dijo con voz suave. Mi familia. Yo no tiene oro. Dejó la taza a un lado y entró en la casa, volviendo un momento después con el bolto envuelto en tela que había cargado en la estación del tren. Arthur no lo había vuelto a ver desde el día en que él legó. Me así sentó de nuevo y, con dedos cuidadosos, desató el nudo. Abrió la tela. Dentro no había joyas ni monedas. Había una colección de pequeñas bolsas de seda bordadas con esmero. Abrió una y dejó caer en su palma un poco de polvo rojizo y aromático. Abrió otra, revelando joyas secas y pequeñas vainas en forma de estrella. Una por una las abrió todas. Un verdadero tesoro de especias y hierbas, cuyos aromas exóticos se elevaban en el aire fresco de la noche. Esto, dijo con la voz cargada de una emoción que él no supo nombrar, era mi dote. Lo explicó con una mezcla lenta y cuidadosa de palabras en inglés y gestos expresivos, que su familia había sido reconocida como maestros de la cocina durante generaciones en su provincia. Habían sido dueños de un restaurante famoso, cuyos clientes eran comerciantes adinerados y funcionarios. Pero los vientos políticos habían cambiado. Un nuevo gobernador les había confiscado sus propiedades, y lo perdieron todo. Usaron el último de su dinero para enviarla a América, a casarse con Harrison, un hombre que conocen solo a través de cartas y una fotografía atractiva. Aquel arreglo era su última esperanza. Su dote no era oro, sino el conocimiento acumulado de sus antepasados, las especies raras y las recetas secretas que habían sido la fuente de su fama y su fortuna. Era una dote de habilidad, de arte. Para Walter Harrison, un hombre que media el mundo en dólares y centavos, aquello era un insulto. Él había esperado una novia que le trajera riqueza. En cambio, obtuvo a una mujer cuyo único tesoro era su talento.
No había visto a una artista habel. Había visto una carga. Su rechazo público no fue solo por decepción. Fue un acto calculado para destruir su reputación, para asegurarse de que nadie más en el territorio viera valor alguno en ella. Arthur miró las pequeñas bolsas de especies, el aire espeso con su aroma. Sintió una ola de furia fría hacia Harrison, seguida de un profundo asombro hacia la mujer sentada a su lado. Ella había ofrecido un rescate de rey, y aquel tanto lo había desecado por estar demasiado ciego para ver su valor. Miró su espalda orgullosa y erguida, la tristeza silenciosa en sus ojos. Pensó en las comidas increíbles que había creado de la nada, en la vida que había hecho brotar de la tierra arida, en el orden que había traído a su existencia caótica. Ahora todo tenía sentido. Extendió la mano y, con un dedo encalecido, tocó suavemente una de las bolsas de seda. ¿Sabes cocinar? Preguntó apenas en un susurro. Era la misma pregunta que le había hecho en la estación del tren, una pregunta cruda y práctica, nacida de sus propias necesidades. Ahora la repetía, pero esta vez estaba llena de reverencia. No era una pregunta sobre su capacidad para realizar una tarea. Era un reconocimiento de su identidad, de su historia, de su arte. Una sola lágrima trazó un camino a través del polvo en la mejilla de ella. No así la limpió. Lo miró, y por primera vez le ofreció una sonrisa pequeña y genuina. Asencio. Sí, susurró. Sé cocinar. Esa única palabra, pronunciada en el silencio del atardecer de Nevada, fue más íntima que cualquier caricia. Era un puente construido entre dos mundos, una confirmación de entendimiento compartido. Arthur así quedó sin palabras, no por lo que ella había dicho, sino por todo lo que aquello significaba. En ese momento, Arthur Vance supo que no solo protegía a una cocinera contratada. Estaba junto a una artista, una sobreviviente, una mujer de un valor inmenso. Y supo con una certeza que ese asentó profundamente en sus usos, que no dejaría que nadie le hiciera daño. Al día siguiente, un cenit apareció en el horizonte. No era Harrison, sino su abogado, un hombre engaminado de Reno llamado Peterson, acompañado de dos de los mismos matones del pueblo. Cabalgaron directo hasta la casa, y sus caballos pisotearon una esquina del jardín de May. Arthur los recibió en el porche, con postura relajada pero lista. May así quedó de pie en la puerta detrás de él, una sombra silenciosa. Señor Vance, dijo Peterson sin molestarse en desmontar. Vengo en nombre de mi client, el señor Harrison. Ha habido un malentendido. El señor Harrison está dispuesto a pasar por alto sus acciones impulsivas y tomar a la mujer, según el acuerdo original. El acuerdo así rompió, dijo Arthur con calma, en el andén del tren frente a todo el pueblo. Un arranque de IRA, Peterson hizo un gesto destinoso con la mano. Lo ha reconsiderado. De hecho, está tan interesado en corregir la situación que está dispuesto a ofrecer $200 por sus molestias. Arthur casi así rió. $200 era más dinero del que veía en un año entero. Era una fortuna. También era un insulto. Ella no está en venta. La máscara educada de Peterson así resquebrajó. No se inició Vance. Harrison es un hombre poderoso. Tiene amigos en el gobierno territorial. Puede hacer la vida muy difícil. Puede impugnar el título de su rancho. Puede arruinarlo. Esa era la verdadera amenaza. No puños ni pistolas, sino papeles y leyes usados como armas. Su título de tierras, su rancho, todo lo que había construido con esfuerzo, podía desaparecer. Era una elección, la seguridad de ella, o su propio futuro. No necesito pensarlo. Miró hacia atrás, hacia May, que lo observaba con sus ojos oscuros firmes. No vio a una cocinera ni a una víctima. Vio a su compañera. Diga el señor Harrison, dijo Arthur, con una voz que resonó por todo el patio con una finalidad absoluta, que no es bienvenido en esta tierra. Ni ahora ni nunca. Ahora salga de mi propiedad. El rostro de Peterson se incendió de furia. Se veía arrepentir de esto, sisió haciendo girar a su caballo.
Los dos matones fulminaron a Arthur con la mirada, pero siguieron a su patrón, levantando una nube de polvo mientras se elegiban. Cuando se fueron, un silencio pesado cayó sobre el lugar. Arthur se volvió hacia mí. El costo de su decisión flotaba en el aire entre ellos. Acababa de declarar la guerra a un hombre capaz de destruirlo. Me bajó del Porsche. Camino hasta la esquina de su jardín donde los cascos de los caballos habían destrozado la tierra. Se arrodilló, sus dedos delgados enderezando con suavidad una planta de calabaza donada, afirmando la tierra alrededor de sus raíces. No lo miró. Simplemente comenzó a reparar el daño. Arthur la observó y algo se aflojó en su pecho. Había tomado su decisión y no se arrepentía. Camino hacia ella, se arrodilló a su lado y comenzó a ayudar. Trabajaron juntos, uno junto al otro en la tierra, sus manos moviéndose con un propósito compartido y silencioso. Enfrentarían juntos lo que estaba por venir. Pasaron 3 meses. El calor del verano dio paso a los días dorados y frescos del otoño. Luego una carta de la Oficina Territorial de Tierras. Era una impugnación formal al título de Arthur, presentada por una parte anónima, alegando registro indebido y falta de las mayores requeridas. Era obra de Harrison, un lento veneno legal diseñado para desangrarlo poco a poco. Pero el pueblo de Redemption tenía buena memoria. Habían visto la crueldad de Harrison en el andén, y habían escuchado las historias de sus intentos por intimidar a Arthur. Las comunidades de la frontera tenían su propio código, y aunque desconfiaban de los forasteros, despreciaban a los abusones. Cuando Arthur fue al pueblo, el dueño del almacén le pasó discretamente una bolsa de granos de café, cortesía de la casa. El herrero se ofreció a herrar sus mulas gratis. La gente que antes lo miraba con fría sospecha ahora se cruzaba con sus ojos con un gesto de respeto a regañadientes. Habían visto a un hombre que había defendido un principio, y lo aprobaban. La presencia de May también había obrado una magia sutil. La esposa del juez itinerante, una mujer que sufría terribles dolencias estomacales, había oído rumores sobre la cocina de May. Llegó al rancho un día desesperada. Me lo preparó un caldo simple y aromático. La semana siguiente, la esposa del juez regresó luciendo mejor de lo que había estado en años, cargando una canasta de huevos frescos y un rollo de tela de lana como agradecimiento. La historia se difundió. Me no era la extranjera avergonzada. Era la mujer con el toque sanador en su cocina. Arthur y me trabajaron sin descanso para luchar contra la impugnación. Con la ayuda del juez itinerante, que ofreció consejo como amigo, Arthur redactó una respuesta documentando cada post de cerca que había clavado, cada hectárea que había desmontado. El jardín próspero de May, ahora desbordante de productos que vendían en el pueblo, era la evidencia más poderosa de todas. Era un testimonio vivo de su arduo trabajo y de su derecho a permanecer allí. La impugnación finalmente fue desestimada. Harrison, habiendo perdido prestigio y respaldo legal, vendió sus intereses en Redemption y nunca más se le volvió a ver. Una fresca tarde de finales de otoño, Arthur encontró a May junto al corral, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de naranjas y rosas. Su sencilla ropa de trabajo oscura no lograba opacar la quieta gracia que poseía. En los meses anteriores, su silenciosa alianza se había convertido en un vínculo de profunda confianza y afecto. Arthur ya no dependía solo de su cocina o de su cuidado de la casa, sino de su presencia firme y calmante. No podía imaginar su vida sin ella. Tenía algo en la mano. Era un anillo pequeño y sencillo que había comprado a un joyeletero ambulante, pagado con el dinero de su primera venta de verduras. No era de oro ni de plata, solo de latón pulido pero era honesto. Se paró junto a ella, sin hablar durante un largo rato, solo mirando el último destello del sol desaparecer bajo el horizonte. Me, dijo con la voz un poco ronca. Ella se volvió hacia él, el rostro suave bajo la luz del atardecer. Arthur lo extendió el anillo. Sé que no es mucho, comenzó buscando torpmente las palabras.
Pero este rancho ya no es solo mi hogar. Es nuestro. Si tú lo quieres. Si me quieres a mí. Ella miró del anillo a su rostro, sus ojos buscando algo en los de él. No encontró vacilación, solo una calidez profunda y segura. No dijo que sí. En cambio, tomó el anillo y así lo deslizó en el dedo. Después extendió la mano y colocó su pequeña palma, curtida por el trabajo, sobre la de él. Su tacto fue una confirmación, una promesa, una respuesta, una pregunta que él ni siquiera había sabido cómo formular. Se quedaron allí juntos mientras las estrellas salían, tomados de la mano. Dos personas solitarias que habían encontrado, el uno en el otro, un lugar al cual pertenecer. La casa detrás de ellos brillaba cálida y luminosa, un faro de luz en la vasta llanura que se oscurecía. Era un hogar construido no sobre una dot de oro, sino sobre una base de trabajo compartido, respeto mutuo y una bondad calada y inquebrantable. Y con esto llegamos al final de esta historia. Si te quedas conmigo hasta aquí, gracias. Historias como esta solo así pueden seguir contando porque personas como tú así sienten a escuchar. Si te gustó lo que escuchaste, dale like a este video. Y si quieres más historias de la vieja frontera, suscribite para no perder la próxima. Hasta entonces cuídate mucho y gracias de nuevo por acompañarme.